So whenever you will go through the texts, or rather these particular segments, I would suggest you to go through the modules carefully. Why? Because the large sections, it might not be possible for you to go through all the sections, separately. That means if you go through linguistics, for example, and if you read the books of Lyons, Lyons, the famous text, then fundamentally it will be a large section to cover, and some sections of linguistics are in your syllabus. Say for example, if I think about English in India, then how in India English has gathered, or rather gained, its present status. So fundamentally, when you go through these particular segments, say English in India, you will find that there are a number of books that actually completely being dedicated to this particular segment. But ultimately, all these sections are not in your syllabus. Some sections are in your syllabus. So that's why I'm suggesting you to go through the modules for this particular paper carefully. That means in case of whether, say for example, when we go through Hamlet, okay, and I also always suggested you to go through the text of Hamlet and also to read the criticism parts and so on. That means the extra parts. But in case of this one, that is section 4 or MEG-4, it is better to go through the modules carefully. I think that all the questions that will come, these will be directly or indirectly related to your modules, right? So MEG-4 নিয়ে অতটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মডিউলস গুলি আমার মনে হয় অনেক বেশি হেল্পফুল হবে তোমাদের কাছে, সেটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে। But if we go through the paper actually, হ্যাঁ, আমি জানি না এরপরে আবার কবে কি পাবো, আমি নিজেও আর শিডিউল করতে পারবো কিনা এর মধ্যে। আমি একটু তোমাদের ই কন্টেন্টটাকে ওপেন করছি, দাও একটু ওয়েট করো, আমি একটু মোবাইল থেকে ওটা ওপেন করি, তোমাদের পেপারস গুলো নিয়ে একটু বলি, মানে এই পার্টটা নিয়ে একটু, গিভ মি 1 minute. Okay, so it's MEG e-content, IGNOU e-content. Master's degree. So তোমরা কেউ কোনোদিন এই ই-কন্টেন্টটা ডেস্কটপে খোলার চেষ্টা করেছো? ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে? Good evening, sir. I tried, but I couldn't find any way to do that. Actually, I've got an app, and I tried to install that, but what happens in the mid of this particular application, it suddenly got stopped. That was the problem. I don't know. It was the app that is made for Android phones only, probably. I'm facing some network problem. The network glitch is there. Okay, so what I'm trying to suggest you know that at one point you will find that under this particular paper, that is MEG-4, you will find that one particular area is the different levels of language. What is the level of language? Say for example, if I think in terms of structural perspectives, that is called the structuralism and something like that, you will find that language is generally being considered, as this particular paper is actually focusing on language and the salient features of language. If I try to define language, then ultimately you will find that language is something, or can you tell me that means what do you feel about language? What is language actually? If I want from you any particular kind of a definition, it might not be bookish. Language is for the purpose of communication. It's for the purpose of communication. So if I want to pass on a message, convey some idea,
I need some sort of common way of doing so with another person who understands me. Yes. So it's a medium of communication, right? And what do you think that can I communicate with Chinese probably? So presently you will You'd find have to learn it, I guess. yes. So a person from China, if he speaks in Chinese, then it will not be possible. It will not be possible for us to continue in this particular form. So what is the reason behind that? So from that particular part, or from that particular area, uh, so what would be the final point that we will gather? That language is a medium of communication within a particular community, right? The particular community that Yes, sir. actually shares the same codes, right? Because language is nothing but codes, you see. It's a kind of a coding and decoding that is being there. You know, whenever we try to feel something with the help of some sounds, with the help of some scripts, that is the another version of sound, obviously. So we try to, encode something, right? And that particular sound cluster that we create, and that the same sound cluster can be used by any other person, and then we find that it is being decoded by this man, and ultimately the message that is conveyed within this particular form of the word cluster or sound cluster, the person can extract the meaning, or what I am trying to suggest, he can identify that. So that is the formation of language. So ultimately whenever just I'm reading, okay, এটা একটু খুলেছে হ্যাঁ ওই ই কন্টেন্টটা আমি একটু পরপর একটু বলে নিই আগে একবার একটু ultimately you have 9 blocks in this particular paper, that is MEG-4. The first block contains what is language. That means you will find it is actually indicating towards the definition of language. The second one is history of English language. So therefore it is the part that I am suggesting as English in India. Okay, so history of English language, to be specific. That means specifically when we read this particular section, as you can know, you will find that English is being classified, English is being associated in terms of India, obviously. মানে তুমি কিন্তু একবারও ভাববে না যে ইংলিশটা আমরা আমেরিকা বা ইংলিশটা আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে পড়ছি এই জায়গাটা। মানে আমাদের যখনই আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়বো, সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, সে লিঙ্গুইস্টিক্স, so ultimately you will find that each and every moment all this focus will be given to the English choices, the English words, the English uses in India. Okay, that means the perspective will be always being associated with India itself. So when it is the history of English language, it might be possible that it is being related with, fundamentally you will find the beginning. That means the people, that means you who are being associated with the syllabus of our undergraduates in universities also. So ultimately you will find that somehow a particular segment is there. It was considered as the philology part, right? Do you remember the philology part? মনে আছে philology পার্টটা তোমরা পড়তে? মানে ইংরেজি ভাষা Yes, sir. ভাষাতত্ত্ব আর কি, না? Yes, yes. The philology. various contributions towards the English language from various sources. Exactly. That means you will find the Scandinavian influence in English language, and there was French language, or French influence, right? The impact of Norman conquest and the French influence on the English language. There was the Latin influence, right? Germanic. Yes, Germanic tribes and so on, something like that. So ultimately what I'm trying to suggest, you see that whenever we try to identify, আমি একটু প্রথমে তোমাদের একটা আউটলাইন করে দিই, তারপরে আমি আমার যে জায়গাটা নিয়ে আজকে একটু বলা সেটা নিয়ে আমি বলছি। মানে যে পার্টটাকে নিয়ে আমরা ডিল করি না, মানে ধরে নাও ফর এক্সাম্পল এই যে তোমার মডিউলটা রয়েছে যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কিন্তু দুটো ওরিয়েন্টেশন হতে পারে। এক হতে পারে যে হাউ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড। Okay, that means it is a kind of an evolution that have been taken for consideration. That means what we generally consider as the present English. Okay, আমি কিন্তু ডায়ালেক্টের পার্টটাতে যাচ্ছি না। Actually, in the present scenario, when we try to identify English, we find that it is not English, rather it is Englishes. You see? মানে আজকের দিনে তুমি দেখবে এখন কিন্তু ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বলে ব্যাপারটা নামটা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচারাল স্টাডিজ বা say the various kinds of English are there, right? So you will find some Australian English and Canadian English and maybe Indian English, obviously. So different kinds of Englishes are there. So it is not simply the British English that we are aiming at. Rather, a powerful branch is there, is called American English today. And you know what are the basic differences, because as we are the users of Microsoft at this moment,
So each and every moment you will find that we have to, or we should know that the proper spellings and the basic orientations of American English. And there is a particular a particular job or profession is there that is called the medical transcription. And here you will find that some American English to British English, and from British English to American English, the conversions are the actual the thing that they have to do. So fundamentally, what I'm trying to suggest here, that whenever it is the matter with the English language, that is the history of English language, you will find that somehow whenever we think of the English language, we find that how the present day English has been created, or has been constructed rather. And you will find there are ample references of the influences. What are the basic influences? If we consider 80% of English is French. Sorry? 80% of English is French, of French origin. Yes, but ultimately, apart from French, there are other sections, obviously, right? So actually, when you think about the different kinds of influences, you will find some are associated with different kinds of races, some are associated with different kind of, say, religions, some are associated with different kinds of persons. Okay, because you will find the Shakespearean influence, you can find the typical influence of Dickens, there is Charles Dickens, and obviously Milton is always there. So everywhere you will find that the different kind of influences, whether it is associated with the first part that is called the race and culture, and maybe any particular country and the nation that is actually influencing the English language to be constructed in this present form. Or maybe the religiostic perspectives are always in work. Or maybe you can find that somehow some persons, some makers of English are there. Okay, so we have to identify that what are they. So, say for example Shakespeare. Okay, you will find that there are ample references of Shakespearean coinage and Shakespearean words that have to be found to be present in the present English language. Say for example assassination. Say for example weird. Okay, and ultimately you will find there are ample references to Shakespearean coinages. So at one level, you will find that these kinds of historical perspectives are there. But if you focus on the spread of English in India, then fundamentally you will find that somehow, Wood's Dispatch or maybe Macaulay's Minutes. Okay, and at the same time, there are some contributors like Raja Ram Mohan Rai and also the later writers or authors who are actually contributing to the development of English language in India. And fundamentally, you will find that there are ample differences between the language that is being used by Indians and the English language that have been used by the Britishers, obviously. So what are the differences? So you have to identify all these things. So what I'm trying to suggest here, at the very beginning, you will find what is language. That means the definition of language, the characteristics of language, the language, as a medium of communication. What are the basic theories that have been associated with language and language itself? Then you will find, now I'm coming to the third section, block 3 and block 3A and 3B. There you will find the English phonetics and phonology, part 1. And then again block 3B, that is English and phonetics and phonology, block 2, that is part 2. Then from there you will find block 4, it consists of English morphology. Block 5, it consists of English syntax. And then 6 and 7, these are languages in use. Purely it is grammatical parts that is being in use. And then you will find block 8, it is the spread of English. And then block 9, it is the stylistics part. Okay. So fundamentally, from where I have actually begun, what is language? And you have considered that language is a medium of communication. And I have added to that yes, it is true. The language is a medium of communication, but it has to be considered that language is a medium of communication to be used within a particular community, right? And at the same time, you will find there are ample references. There are a number of references where you can find that language itself is something behavioral. That means language, or with a particular reference to language, you cannot say that language is something instinctual. No, there is a basic difference between human language and animal communication system. Okay, say for example, what I'm trying to suggest here,
that if you take a cat and if you try to, make the cat grow among the dogs, then you cannot say that the cat will bark, right? But if you take a child from India and then upbring the child in Russia, then certainly you will find within 1 or 2 years, the child actually begins to speak in Russian. So fundamentally, this particular thing is actually indicating towards the basic difference between the language and animal communication system. It is not simply a particular kind of difference that I am identifying. Rather, you will find there are ample references where the differences are actually occurring. In case of animal communication system, you will find it is actually being instinctive form, and then you will find that in case of human language, it is not instinctive or instinctual. Rather, you will find that it is culturally, acquired, or a person has to acquire language, right? Though there are ample references of this particular form. So, for example, as I have already suggested, that there is a kind of a system that has to be developed by a person to use, to identify, to know about language itself. See, what are the basic types of languages are there? Say, for example, without verbiage, without uttering any particular sound, you can make others feel what you are feeling at this moment. Okay? Say, for example, body language. Right? When you smile at a person, okay, or in the face of a person, the person can feel, okay, this man is a good man, or maybe he is in a good condition. And if you cry in front of others, then certainly the person who is in front of you, he can identify, or she can identify, okay, this person is in pain or suffering. And obviously there are the gestic languages that are there, you see, the smiles and the crying that I'm already suggesting at this moment. And there are other gesticulations, you see, মুখ ভেঙানো বাংলায় যেটাকে বলে না, or maybe ভুরু নাচানো, যেগুলোকে আমরা দেখি আর কি, etc., etc. So everywhere you can find gestic languages are also the part of the language, but ultimately you cannot say that language simply means some words, right? So in some points we can find that we actually mark some or make some signs. অনেকটা অনেক সাইন দেখাই আমরা এখন, যেমন হয়েছে আমাদের thumbs up for example, and you know that it is actually indicating to like, মানে অনেক সময় ফেসবুকে সেই লাইক থেকে ওই ব্যাপারটা আসছে আর কি, রাইট? থামস আপ আগেও ছিল, জাস্ট বিকজ উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট ইটস আ ফর্ম অফ আ কোল্ড ড্রিঙ্ক that we generally intake. But ultimately, it actually indicates, okay, everything is good and everything is positive, go ahead. That is called thumbs up. And now you can find that dislike button is also there. That actually indicates that I am not liking that, right? So this idea of thumbs up, sorry for interrupting. No, just wanted to say one thing. This idea of thumbs up, actually, as far as I know, it comes from the time of the the Romans, when they had gladiators. Yes, then yes, the exactly. person of authority, they would put their hand in a sideward motion, and if either they would let their thumb go upwards or downwards to indicate acceptance or rejection. Yes, exactly. It means whether this person will leave or not, right? So you can find this in the film Gladiator, and at the same time, if you go through the series that is in Netflix, there is Spartacus. Have you come to that? Spartacus is a series in Netflix. Yes, some of it, not all. Yes. So there you will find these are in action, obviously. So what I'm trying to suggest here actually, that if you think about language itself, then I'm not going with the differences between the animal communication system and the human language, because there are ample references of that the discreteness, and obviously a child is born with the blueprint of the language, and then it becomes some creative parts. So different kinds of orientations are there. I can't go with them further at this moment. But what I'm trying to aim at, language is generally being considered as the system of systems. Okay, it has been pointed out by various kinds of linguists, and they pointed out that yes, it is a kind of a system of systems, or rather it is being considered as the structure dependence of a language. Now the question is, what does it actually mean? There is the structure dependence of language, or rather the concept of system of systems.
Language itself is systemic, as we can know, because language probably it is the vast repository, if I say, regarding the concept of, you see, the symbolic way of representing something. আমরা তো জানি না এরকম প্রচুর শব্দ আমরা বলি যেটাকে আমরা বলি symbolic, right? মানে এই যে ধরো for example when we enter into the street and ultimately we find that there is a red light that is blinking and we find yes it actually signifies that we must not go there, right? এরকম যে ব্যাপারটা ট্রাফিক লাইট সিস্টেম আর কি, for example, যদিও কৃষ্ণনগরে নেই, but ultimately in Calcutta everyone we have to follow them. So ultimately you know very well that the red light is actually indicating that you must stop there. কিন্তু মনে করো যে এটা তো খুব সিচুয়েশন স্পেসিফিক হয়। Say for example you are entering into a house, or maybe you are entering into a say into an invitation party, আর সেটাকে ডেকোরেট করেছে হয়তো লাল লাইট দিয়ে। Do you feel that this red light actually signifies oh you must not come here? তা তো নয়, তাই না? So ultimately you will find that somehow these are symbolic with its typical specificity, symbolic in terms of its usage, কোথায় হচ্ছে ব্যবহারটা তার উপর ডিপেন্ড করছে অনেকটা, রাইট? এবার আমি যেটা বলতে চাইছি আর কি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ ইজ টু মাচ সিম্বলিক and it is a system of multiple other systems. For example, আমি একটু ব্যাপারটাকে জেনারেলাইজ করি। ধরো suppose you are reading a novel, right? And you find that the novel is consisting of say 20 different chapters. তোমরা তো নভেল পড়ছো, তোমরা দেখেছো, আমরা আগের দিন ইউদারিং হাইটস নিয়ে বলছিলাম বা তোমার বলো আমাদের প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস নিয়ে বলছিলাম, and you have a number of chapters, say তখন 40টা চ্যাপ্টার, কোনো 35 চ্যাপ্টার আছে, and if you take the first chapter then you will find that this chapter actually consists of say 20 different paragraphs, or maybe say 100 different paragraphs. আবার তুমি কোনো একটা প্যারাগ্রাফকে নাও ওখান থেকে, and if you break these paragraphs actually, you will find the first paragraph it consists of say nearly 20 sentences. Now take the first sentence, then you will find this particular sentence it comprises of say 20 words. If you take the first word, then ultimately you will find that these words can be divided into different syllables, or maybe morphemes, and then the syllables. And if you take the first syllable, then you will find that the syllables they are made out of different phonemes or sound unit. So ultimately you will find that there are ample references, there are ample say provisions, or maybe the indications where it is actually indicating that there are ample, or there are different kinds of systems that have been constructed or been developed. And ultimately if you just make a kind of a the typical kind of a reading, or maybe a microscopic version of reading, then fundamentally you will find that the minimum or minimal part or minimum sound unit that is being there, each and everything is systematically important there. In the structural scenario, or in the structural perspective or structural framework, we find that each and every particle of a particular construction, it is needed, it is essentially important for you. Okay, think about, say for example, a wall that have been constructed, and you will find that now the wall is made out of some bricks are there, some sands are there, okay, and there are some cementing substances, or maybe there are some chips that have been used there. So ultimately, can you negate any particular implication, or can you negate any particular importance of any particular chip or any particular brick? No. Why? This is the structural scenario. The structuralism actually indicates towards this particular fact that each and every one is important there in the construction of the whole. So this totalitarian and holistic orientation is always being classified in terms of the structure itself. And fundamentally, you will find that whenever we read structuralism, whenever we try to apply the theory of structuralism to literature,
you will find, according to M.H. Abrams, it is being considered as it is the second order signifying system that actually takes language and linguistics as the first order. So therefore, each and every particle that have been related with the structural perspectives, I'm not going with the structuralism at this moment. If you have the potentiality and if you have the will to know further about structuralism, go through them. Actually. So what I'm trying to suggest here, that whenever you will find structuralism and the theory of structuralism to be used in literature and also in the other forces, so for example anthropological or maybe other sections, then you will find that somehow the basic formation of structuralism is coming from linguistics. So therefore language in its basic sense or basic essence, we find that language itself is structured out of different kinds of smaller units or smaller structures. From that particular point, we can find that a sentence, okay, there are different kinds of levels, you see. One is called the semantic level. Do you know what is semantic level? Semantic level is actually being associated with the meaning of a particular sentence, a meaning of a particular, say, a group of sentences. And if you think about the lower part of semantic structure or semantic level, then you will find it is called the syntactic level, right? It is a syntax. Then if you break them, you will find that there is a particular kind of a segmentation that is called the morphology or morphological analysis or morphological level. And then you move towards the smaller segments, you will find the phonological level. So therefore, ultimately, if you try to break language into different aspects, if you try to break language into different segmentations, then you will find that there are these 4 segmentations to be specific. That is semantic level, syntactic level, then morphological level, and then phonological level. So from the semantic to the phonology, or maybe from phonology to semantic, that is the basic kind of orientation that we should cover or we should feel or know, okay, to identify what are the basic, constructive aspects, or rather, different kinds of constructions that have been associated with the language and the language parts and so forth. Right. So that particular thing is very important for you because it is in your syllabus, and you will find that there are some blocks that have been contributed to or dedicated to these particular segments. That's why there are phonology and then morphology, then syntax. Okay. So these are the 4 modules: block 3A, block 3B, block 4, and block 5. So these are there. So first there you can get the language, that is the definition of language, the features of language, what are the linguists or who are the linguists who are actually pointing towards language, different kinds of theories regarding the construction of the language, or maybe the typical kind of the identifications of language or other acquiring of language, and so all these things have been discussed in detail in your block 1. Then you will find the history of English language, because our primary focus is on the English language, and then the history part that I have already mentioned, and then you can get the phonology. The technical part actually begins here, that is with block 3. Block 3A and block 3B, and then the block 4 and block 5. These are the technical parts, and then the grammatical parts have been discussed in block 6 and 7, and then you will find some historical parts have been discussed in block 8, and then the stylistics, it is actually the application part, you see. Okay, how these knowledges can be used in applying to identifying the stylistics parts in case of language. Say for example, when you try to, what is stylistics? এটা নিয়ে একটু বলি, তারপর আমি ফোনোলজির পার্টটাতে যাব, যে পার্টটা নিয়ে আজকে আমি ডিল করব। যেটা বলছিলাম যে স্টাইলিস্টিক্স ফর এক্সাম্পল, কারণ বাকিগুলো নিয়ে আমি একটু একটু করে বললাম। স্টাইলিস্টিক্স নিয়ে যেটা কি মূলত আমার বলার, সেটা তোমরা জানো যে probably in your undergraduate section you have gone through the it is the one particular section is there that is called the critical appreciation section. Okay, you know what is critical appreciation, what you have to do. What is critical appreciation? That means you have been given with a prose passage or maybe a passage from poetry, and what you do actually, okay, you try to make a critical appreciation. That means suppose you are a critic and you have to appreciate this particular text, right? What actually happens, that whenever we try to read any particular prose passage, whenever we try to read any particular poem, okay, we try to identify that whether any particular critic has written any criticism or maybe any essay or important essay is there, and we try to read them, and ultimately by following to these
or following these essays, we try to gather some informations, we try to gather some angles actually, following which we can identify and read this particular text. Now, when it is a matter with critical appreciation, you will be asked to think yourself as a critic, and from a different angle or different perspective, you have to identify the text properly, right? That is the basic essence of critical appreciation. We generally, with the teachers, that means most of you are the teachers in the present condition, and ultimately, generally, it happens to us that whenever a child or a student asks us about a particular poem, that is unknown poem, he gives me the poem and says say something about this. Okay, what happens, that we try to read the lines, and then we think, okay, what it may signify, and then we try to gather some informations, whether it is possible or not. I know that means the child is standing in front of you, or the person is standing in front of you, and it is not possible for you to say that, okay, now let me browse the pages of internet and try to identify whether these have been written or not. So we do not have such kind of time, and we make on an emergent basis, you see, a kind of a critical appreciation of the poem, and we try to uh, give a lecture on that. That generally happens. Now, why I'm trying to why I'm stating this at this moment, because the critical appreciation, or while doing with the critical appreciation, you generally find that there are two particular segments or two particular aspects. One is called the content oriented criticism, and the second one is called the structure oriented criticism. What is content oriented criticism? It is generally, it's a kind of a critical summary. You go through the text, and you will find that the texts are suggestive enough about the theme of the poem or theme of the prose, and ultimately you try to gather some some sixth sense within you, and you try to gather the informations from this particular text, or the texts are actually suggestive of the theme of this particular text, and you try to interpret on the basis of your knowledge, on the basis of your ideology, on the basis of your understanding, right? So that is the content oriented part. But there is another part that is called the structure oriented part, as you know. And that structure oriented part is considered as the stylistics part. Okay. So what is that? You deal this particular poem on the basis of language, nothing apart from language, you see. That means প্রথম পার্টটাই তোমরা পাচ্ছ কি কন্টেন্ট পার্ট পুরো, মানে তুমি সেই কবিতাটা পড়ে যেরকম সাবস্টেন্স যেরকম ভাবে লেখো, তার থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস, ফিলোসফিক্যাল অ্যাসপেক্টস, এই যাবতীয় যা কিছু নিয়ে তুমি ডিল করছো। But when it is a matter with the stylistics, you will find that somehow the primary focus is being given on the language itself. So this is the linguistic parts vital. What kind of language that is being used? So does this part also include scansion? Yes, obviously. The scansion is always a part of that. Okay, actually what I'm trying to suggest here, the different kinds of language. Say for example, when you read the language of Milton and when you read the language of T.S. Eliot, do you think that these are similar? Obviously not. Okay, the typical kind of language, or maybe it depends upon the idiolect and sociolect. Okay, these are part of linguistics again. Is the byproduct, you see, that linguistics and the knowledge of language, the patternings of language, all these things, that whenever you will gather all the informations, whenever you are a master of all these, you see, then ultimately you come to the stylistics parts. That's why it is in your last block, because it is the application level that has been tested. Okay, so that's why you will find that the typical patterning of language that they use, say for example, if you read the language of Shakespeare and language of our contemporary, say Christopher Marlowe, what is the difference between them? What kind of difference you have found? কি মনে হয়েছে বলো তো? তোমরা তো পড়েছো, তোমরা ডক্টর ফস্টাস পড়েছো আর ম্যাকবেথও পড়েছো। What is the basic difference that you have identified between these two writers regarding language? Obviously language বাদে কিছু বলছি। What kind of language deviation has been pointed out by you? Fosters এবং ম্যাকবেথ কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্স পেয়েছো বলো? In Shakespearean language, we find that the language is basically a rural type of language, and Christopher Marlowe, we find that standard language. ওকে, স্ট্যান্ডার্ড নিয়েও একটা প্রবলেম আছে আর কি। ঠিক আছে, ঠিকঠাকই বলছো। হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড, এটা খুব পলিটিসাইজড হয় আর কি কথাটা আর কি। কোনটা স্ট্যান্ডার্ড হবে, এটা খুব পলিটিক্যাল চাপ যাই হোক না কেন। ওকে, আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছো। ইটস গুড। Anyone? Any one of you? Anything else that you have found, you have traced
regarding the basic form of language that is used by Christopher Marlowe and the language that is used by Shakespeare? What kind of difference do you have found? Sir, grammarian. গ্রামারে কি করতেন? শেক্সপিয়ার ভুল করতেন মনে হয়? No, sir. Grammar oriented. গ্রামার ওরিয়েন্টেড কি প্রবলেমটা বলো? বলো, স্পষ্ট করে বলো, কোনো প্রবলেম। ফিল ফ্রি টু। Standard grammar use করতেন মার্লো। শেক্সপিয়ার কি করতেন? ওই অত কিছু রুল টুল মানতেন না, তাই না? ওকে, আর কিছু মনে হয়নি? ফাস্টাসে তো খুব মারাত্মক রকম ভাবে আছে। So I'll just point out one thing. In my opinion, Shakespeare's language is more poetic, whereas Marlowe's is not as. Yeah, I find that Shakespeare's language is more poetic in style, even though drama on the whole is more poetic than any other thing. But you find that Christopher Marlowe's use of the poetic style isn't as much as Shakespeare's. That's the only thing I found. Okay. Grammar-wise, no. Okay. Okay. So just think about now. I'm actually stating the actual thing that what I'm trying to mean here. You know that. Think about Christopher Marlowe's use of language in case of Dr. Faustus. I mean, Dr. Faustus is just because he was in your undergraduate. You who are the আমি জানি না তোমাদের সবার ছিল কিনা, বাট আলটিমেটলি যারা কল্যাণী ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাদের তো ছিলই, এবং অনেক জায়গাতেই মাস্টার্সেই ডক্টর ফাস্টাস পড়ানো হয়, তোমরা এখন পড়ছো। ইনফ্যাক্ট একটা জিনিস মনে রাখবে যে শেক্সপিয়ারের, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট এলিজাবেথান পিরিয়ড, ওকে, এলিজাবেথান and Jacobean England. You will find that after somehow from Chaucer's time, that means from 1400 onwards, you will find that language, specifically English language at the time of Chaucer, it was considered to be the language of the working class, you know, because at the time you will find that Latin was considered to be the language of the uppers. Okay, fundamentally that's why you will find that whenever some archaic usages have been incorporated, that means the typical kind of biblical references, you will find that somehow the writers are deliberately choosing or using some Latinisms. Think about Christopher Marlowe. In Marlowe's Dr. Faustus, for example, how many words or how many sentences can you find that these are written in Latin? A huge in number, probably, right? Say, for example, the typical words that are used by Christopher Marlowe referring to the magical incantations. Everywhere Marlowe is using Latin. And Shakespeare, in most of the texts written by William Shakespeare, in most of the texts, you will not probably find so many Latin whole sentences, you see, in any of Shakespearean works. কোথাও পাবে না তুমি, নেভার। হয়তো দু একটা জায়গায় কিছু ল্যাটিন ফ্রেজেস পেতে পারো যেগুলো খুব বেশি ব্যবহৃত, বা কিছু শব্দ পেতে পারো। Why? Just because Shakespeare didn't have that education. Shakespeare was a genius, and you cannot judge a genius on the basis of your formal educational system and so. But ultimately you will find, even জানো তুমি যে শেক্সপিয়ারিয়ান ক্রিটিসিজম তুমি যদি পড়ো, তাহলে দেখবে বেশ কয়েকটা জায়গাতে শেক্সপিয়ার যে ল্যাটিন গুলো ইউজ করছেন সেগুলো না ভুল ল্যাটিন। অনেক জায়গায় আছে যে এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারছেন না, ওর মতো শোনার মতো একটা কিছু অন্য কিছু ব্যবহার করে ফেলছেন। অনেক জায়গাতে আছে, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কিন্তু 12th নাইটে যেমন এরকম বেশ কিছু জায়গায় রয়েছে যে এক্সাক্ট যে ওয়ার্ডটা, সেই ওয়ার্ডটার কাছাকাছি কোনো একটা শব্দ বলছেন, মানে উনি হয়তো শুনেছেন কোথাও, সেরকম ভাবে হয়তো ইউজ করছেন, মানে ওটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। বাট দিস আর জেনারেলি বিং কনসিডার্ড টু বি দ্য গোল্ডেন মিস্টেকস টুডে, ইউ সি। Why? Because this is a man of excellence, and ultimately he has proved his excellence, and there is nothing for us to identify whether he was wrong or right and something like that. এটা প্রমাণ করার জায়গা এটা নয়। আমি কেন এই কথাটা বলতে চাইছি, বিকজ whenever you will read any particular author, you will find that the sociolect is one thing, that means the person from, or the writer who is actually writing, he is coming from what particular state of mind, what particular state of status actually, whether he is a part of the upper strata of society, that is the aristocrats, whether he is the part of the working class, or maybe the person who is actually suffering from various kinds of problems regarding financial
and regarding cultural, or maybe you will find that somehow the person is belonging to the group of the politicians. So everywhere you will find that the sociolect is actually being important here. And if you think in terms of the ideology, if you think in terms of an idiolect, ধরো ফর এক্সাম্পল আমরা বলি না যে ধরো আমি যে ভাষাগুলো ব্যবহার করছি, যে শব্দগুলোকে ব্যবহার করছি, সেই শব্দগুলো কিন্তু তোমার ব্যবহারের থেকে আলাদা, আবার তুমি যেটা ব্যবহার করছো সেটা হয়তো অন্যজনের থেকে আলাদা। প্রত্যেকজন মানুষের কিন্তু ভাষার চয়নটা আলাদা হয়। তুমি যদি বলো যে ওকে স্যার, ইউ আর বিলঙ্গিং টু আ পার্টিকুলার ক্লাস এন্ড কালচার এন্ড ইউর আপব্রিঙ্গিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম আস, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ডিফারেন্সেস আর দেয়ার। ট্রু, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম রিমেম্বার ওয়ান থিং, ধরো দুটো যমজ ছেলে আর কি, হ্যাঁ, টুইন ব্রাদার্স, তারা একদম পুরো একই সিনারিওতে, একই সোসাইটিতে, একই ভাবে তারা হয়তো বড় হয়েছে, বাট দ্য ওয়ে দ্য ফার্স্ট ব্রাদার, ওকে, দ্য এল্ডার ওয়ান, the way he is speaking, the junior one will not speaking in the same person, or will not speak in the same person or same way. So where lies the basic difference? It actually lies in the idiolect of this man, ideology, orientation, brain, and anything else. So ultimately, that's why whenever you will lead, whenever we will find any particular text, the way the language has been used, the usages of the Latinisms, the usages of the archaic words, the usages of any other references, you see, the typical orientations of repertoires that have been taken for consideration. আমি অতটা জটিলতাতে যাচ্ছি না আর কি, যেটা আমি বলতে চাইছি মূলত সেটা হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহারটা, সেটা কিন্তু টেক্সটটাকে একটা অন্য আঙ্গিক দেবে, এবং সেই টেক্সটটা মানে উইথ দ্য হেল্প, আমি এটাই বলছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড content, that is the linguistic perspectives and the content, these are intrinsically related to each other. একটার সঙ্গে আরেকটা রিলেটেড ওতপ্রোতভাবে, এটার সঙ্গে ওটা সম্পর্কিত, এটার সঙ্গে ওটা সম্পর্কিত, পুরোপুরি ভাবে একই রকম। সো স্টাইলিস্টিক্স এর কিন্তু একটা পার্ট এই দিকগুলোকে নিয়ে কাজ করে, বুঝতে পেরেছো? আবার ধরো মানে ডিফারেন্ট কাজের গুলো আছে, মানে একদিকে তুমি বলছো হাই ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, একদিকে বলছো যে গ্র্যান্ড স্টাইল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, একদিকে বলছো মিডল স্টাইল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, লো স্টাইল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। আবার তুমি দেখছো কি যে দিস পারসন ইজ ইউজিং অ্যাকচুয়ালি দ্য ইউজ অফ আর্কেইজমস, আর্কেইক ওয়ার্ডস ইউজ করছেন কন্টিনিউয়াসলি, রেজিস্টার্স ইউজ করছে, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকর্ডিং টু ইউজ, কেউ থিওলজিক্যাল রেজিস্টার্স ইউজ করছে, ওকে, রেজিস্টার অফ থিওলজি। কখনো দেখছো কোনো একটা পার্টিকুলার লিগ্যাল প্যারাডাইমের শব্দ কোনো একজন রাইটার হয়তো বেশি ইউজ করেন, কোনো একজন রাইটার বেশি ইউজ করেন, বা টেক্সটের মধ্যে থেকে সেই রকম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ধরো ফর এক্সাম্পল, আমি জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে শেক্সপিয়ারের একটা পার্টিকুলার সনেট, সনেটের নাম হচ্ছে সনেট নাম্বার 30। হ্যাভ ইউ গন থ্রু দ্যাট সনেট 30? ওই when to the session of sweet silent thought, I summon up the remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes and new wails my dear time is waste. পড়েছো এগুলো? পড়া আছে? পড়েছিলে কোনো জায়গায়? ওকে, বা ধরো যেটা তোমাদের পড়া সেটাকে নিয়ে বলি, তোমরা তো সানরাইজিং পড়েছো, রাইট? সানরাইজিং, that is, you know, Yes, sir. yes, busy old fool unruly sun, why dost thou thus Yes. so windows and to curtains calling us, must to thy motions lover seasons run, and so, তাই তো? এবার এই যে কবিতাগুলো, ধরো এই সানরাইজিং ফর এক্সাম্পল, তুমি দেখবে, তুমি যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে what is the basic connotation of sunrising, what is actually happening in sunrising, তুমি বলবে যে sunrising is a love poem, but it's an unconventional love poem, because we find the way John Donne is using some words and slangs and the colloquial usages, these are not the pattern of using language that is used by any love poet. But ultimately we'll find that somehow the basic orientation of this particular poem is to make a kind of a, you know, cross analysis, rather a kind of a clash between time and love. মূলত তাই না? যে তুমি শেক্সপিয়ারের তোমার সনেটস বলো যেটা টাইম এন্ড লাভ কে নিয়ে বলে, লাভ ইজ না টাইমস ফুল বাট রোজি লিপস এন্ড চিকস উইদিন হিজ বেন্ডিং সিকলস কম্পাস টাম, এই ধরনের কিছু, হ্যাঁ, বা তুমি তোমার এই ধরনের কবিতার কথা বলো যেটা আমাদের সানরাইজিং। সো এভরিওয়্যার ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য primary concept of this particular poem is being based on time versus love.
True. Now, what happens, that at the very beginning of this particular poem, you will find that John Donne is deliberately using some words, some terminologies, other words, okay, don't think about terminology, some words, the words that are taken from the paradigm of time itself. তুমি কবিতাটা পড়তে যাবে, তুমি দেখবে যে টাইম প্যারাডাইমের কতগুলো শব্দ ওখানে ইউজ করেছেন। ওই ডেজ, ক্লাইমস, মান্থস, হ্যাঁ, ওই যেখানে বলছে হুইচ ইজ দ্য র্যাগস অফ টাইম। কিন্তু যত তুমি সামনের দিকে এগোবে টেক্সটটাতে, তত তুমি দেখবে যে আস্তে আস্তে কিন্তু টাইমের প্যারাডাইমের শব্দগুলো যেগুলো খুব পাওয়ারফুল ছিল at the very beginning of this particular poem, as you progress towards the end of the poem, you will find that gradually that particular form of power that have been vested on the time, the using of words that have been taken from the paradigm of time, gradually these are becoming powerless. And the particular paradigm of love, it has been given much emphasis, much importance, much power. These have been strengthened. So ultimately, towards the end of this particular poem, you will find that the paradigm shift has been occurred. From the paradigm of time, it actually jumps into the paradigm of love. And the love therefore wins over time. So it is actually considered as the structural analysis of this particular poem. Right? So fundamentally, this particular ideology actually recurs. This particular ideological manifestation actually being done by the poets. তোমার কোনো একটা কবিতাকে না তুমি যখন লিখতে যাচ্ছ বা কোনো একটা টেক্সটকে তুমি যখন বানাতে যাচ্ছ, একটা গল্প যখন সৃষ্টি করতে যাচ্ছ, তোমার একটা এসেনশিয়াল কনফ্লিক্ট কাজ করে সবসময়, এবং এই কনফ্লিক্টটা থেকেই কিন্তু তুমি সেই জায়গাটাকে তৈরি করো। রাইট? And how do you do that? You do that with the help of your words, with the help of your images, with the help of your symbols, with the help of your argumentative discussions. And that particular form of argument has been created on the basis of your language itself. So you cannot negate the basic orientation of language. You cannot negate the basic importance of language, rather. This is significantly very important for you. Fundamentally, whenever you will go with the stylistics part, the primary focus of your argument, the primary concept, the primary focus of your answer, or rather explanation, or rather argumentation, it will be vested on the linguistic part. Therefore, at some level, you have to think in terms of the syntax. At another level, you have to think in terms of the using of words. Okay, you will find some morphological part. One particular example now, I do remember that at this moment. Say for example, if you go through, I know that you have all gone through the poem by Shelley, Or to the West Wind. ওকে, সবার জানা নিশ্চয়ই এটা, সবার, তাই তো? Or to the West Wind এ তুমি দেখবে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কোন স্ট্যান্সা এটা রয়েছে, এটা ইট মাইট বি ইন স্ট্যান্সা নাম্বার 2 or 3, যেখানে তুমি দেখবে যে Shelley, to attain speed, actually Shelley is deliberately choosing some short syllabic words, syllables গুলো ছোট ছোট, স্পিড অ্যাকোয়ার করছে। এটা আরো ভালো বোঝা যায় যখন যে ধরনের কবিতাগুলো তুমি দেখবে যে ট্রেন জার্নিকে ফোকাস করে, সেই ধরনের কবিতাগুলোর মধ্যে স্পিডটাকে খুব অ্যাকোয়ার করে, মানে গ্যাদার করে ওটাকে উইথ দ্য হেল্প অফ শর্ট সিলেবিক ওয়ার্ডস। ভাওয়েলস গুলো শর্ট ভাওয়েলস ইউজ করা হয়, এটা স্পিডটা অ্যাকোয়ার করতে পারে। Shelley, while using that particular method or technique, he is using some short syllabic words, whether it's monosyllabic or disyllabic or trisyllabic maximum. And when he is providing some impetus, when he's actually giving some importance to the power of the West Wind, suddenly he uses the term or word
uncontrollable. It's a pentasyllabic word. Ultimately, if you are familiarized with the pattern of language that have been used throughout the poem by the poet, when you find the pentasyllabic word like uncontrollable, suddenly you have been defamiliarized. A term defamiliarization, it's a term that has been used by the Russian formalists. This particular term was coined by Viktor Shklovsky. So ultimately, you will get some defamiliarizing perspective. তুমি যেটার সঙ্গে habituated, হঠাৎ করে তুমি সেখানে কি defamiliarized হয়ে যাচ্ছ, মানে আটকে যাচ্ছ, থেমে যাচ্ছ, and ultimately you gather, okay, such power is inherent within this West Wind, uncontrollable. So that particular term, the consonants that it has, its power, its authority, these have been underscored with this particular term. Similar is in the case of some sound effects. Say for example, if you go through Westland, I don't know it's in your syllabus or not. If you go through Westland, you will find that there is a particular difference where Eliot is pointing towards the description of the Westland, and there is a kind of a search for water, the holy water that will be sprinkled upon you, and ultimately your soul will be cleansed. The Fisher King is in search of the water, and at one point there is a particular dripping of the water. Eliot writes, drip drop, drop drop. So ultimately you will find that Eliot is deliberately using these kinds of words. Why? Just because he is trying to provide a kind of an essence. The onomatopoeic sounds that he is using to some extent, these are actually indicating towards that. If you think in terms of the alliteration, for example, খুব ভালো একটা এক্সাম্পল আমি স্টুডেন্টসদেরকে সবসময় দিই, alliteration-এর ওর থেকে ভালো এক্সাম্পল আমি পাইনি কোনোদিন। ইটস ইন বেঙ্গলি অ্যাকচুয়ালি, অনুপ্রাস, নববর্ষা, রবীন্দ্রনাথ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন মেঘমন্দ্রণ বোঝাচ্ছেন আর কি তিনি, হ্যাঁ, মেঘের ডাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গরজে। গ সাউন্ডের অনুপ্রাস হচ্ছে এখানে, এবং তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং টুয়ার্ডস দ্য সাউন্ড অফ দ্য ক্লাউডস, দ্য ক্লাউড বার্স্টিং এন্ড সামথিং লাইক দ্যাট। গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গরজে। গ সাউন্ড এত মারাত্মকভাবে পাওয়ারফুলি কোনো কবিতায় আমি ইংরেজিতে পাইনি, এত পাওয়ারফুলি ইউজড হয়েছে একটা গোটা লাইন জুড়ে। There are ample differences of alliterations, obviously, but somehow these have been used there. So these are patterns, different kinds of patterns. But when you think of alliteration, it is actually happening in terms of the sound level, right? Rather, but ultimately you have to be identified, or you have to identify this in terms of the letters. G, okay, here drop D, and there are other differences are there. You know, pups, powders, patches, Bibles, Piladu. So ultimately these are happening on the level of alphabets and also sounds. So these are the parts, the technical parts, and somehow you will find that these are fundamentally being associated with the meaning of the poem itself. This is the part of the stylistics. If you think in terms of, say for example, the structure of the poem itself, for example, you know that whenever we read any particular poem of the neoclassical period, we find that most of the poems written in the neoclassical period, that is Restoration and Augustan period, these are written in heroic couplets. You know what is heroic couplet? It's iambic pentameter rhymed, and the blank verse is iambic pentameter non-rhymed, or unrhymed rather. So when it is a matter of heroic couplet, we find that এটা পাঁচালির মতো আর কি, বুঝলে, মানে ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন স্টপ, থার্ড লাইন, ফোর্থ লাইন স্টপ, ফিফথ লাইন, সিক্সথ লাইন স্টপ। এটা তো হবেই না, মানে আলটিমেটলি নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে তো ভাবনার উন্মেষটা সেই লেভেলের হয় না, এটা রোমান্টিক পিরিয়ডে হয়। যার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোথায় একটা শুরু হচ্ছে, কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে একটা আইডিয়া, একটা কনসেপ্ট ফার্স্ট লাইনে তৈরি হয়ে পরের লাইনে শেষ হয়ে যায়, এই ফরম্যাটে লেখে। কিন্তু তুমি যদি রেভ দ্য রক পড়ো, বা তুমি যদি ড্রাইডেনের লেখা পড়ো, whether it is Absalom and Achitophel, or maybe to be specific, it is associated with
ইউ নো ম্যাকফ্লেকনো, যেটা তোমাদের আছে, আমি এটা রেফারেন্স দিয়েছিলাম এক জায়গায় ওই তোমাদের পোয়েট্রিটা পড়াতে গিয়ে। তো এই ধরনের কবিতাগুলো যদি তুমি পড়ো না, তুমি দেখবে যে অনেক জায়গায় রয়েছে যে ড্রাইডেন বলো, পোপ বলো, এরা সব কিন্তু অনেক জায়গাতে ট্রিপলেট ইউজ করেছেন। হোয়াট ইজ ট্রিপলেট? মানে ইন কেস অফ কাপলেট দেয়ার ইজ এ ট্রিপলেট, মানে ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন স্টপ, এ ফরম্যাটে রয়েছে ওগুলো, তিনটে লাইন জুড়ে। Why does the poet use these kinds of things? ওই জায়গাটা আটকায়, মানে যে ধরনের ছন্দের সঙ্গে তুমি হ্যাবিচুয়েটেড না, এক লাইন দু লাইন পড়ছো থামছো, তিন লাইন চার লাইন পড়ছো থামছো, এই যে ছন্দটা পাঁচালির মতো, এই ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাও, এবং সেটাকে আটকানোর জন্যই কিন্তু ওটা ইউজ করা হয়। It's called to some extent the eye arresting device. It's called the foregrounding. Okay. So the schemes and tropes, its usages, the patternings, the syntactic levels, the morphological levels, and obviously the phonological level, there is a sound level that I have mentioned at this moment. All these levels are very important, very significant in discussing the stylistic aspects of a particular poetry, or particular poem, or rather, and also in case of proses, the different kinds of structures that they use in the formation of the sentences. So that is the stylistics part. So ultimately you will find that whenever you will gather the basic informations, whenever you will know everything about the you know the previous blocks, then only you will be able to identify what is actually happening in a particular poem. And with this particular structural perspective or stylistic perspective, you can be able to interpret the text properly. That's what is happening there. Okay. At the same time, you will find there are some questions may arise from different sections and different perspectives and so. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্টাইলিস্টিক্স পার্টস। তো এই হচ্ছে তোমার মোটামুটি একটা কোর্সের আউটলাইন। আমি সব জায়গাটা বলিনি, ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ এটসেট্রা গুলো তোমাদের পড়ানোর কিছু নেই, তোমরা যথেষ্ট বড় হয়েছে, এগুলো সব জানো, এগুলো নতুন করে বলার কিছু নেই ইনফ্যাক্ট। হ্যাঁ, তো এখানে আমি একটু ব্রেক নিচ্ছি, এরপর আমি তোমাদের তাহলে একটু ওই ফোনোলজির পার্টটা নিয়ে একটু বলি, তাতেই আশা করি আমার আজকের দিন হয়ে যাবে। ওকে, এই অবধি কোনো প্রশ্ন থাকলে বল। জল পেন। Any question up to this? So I had one question, but it's not exactly about this. It's about a kind of debate I once had with a friend, maybe a couple of years ago, where he said that English is a non-phonetic language. So I said no. That was my opinion, that it is definitely phonetic. It's just that the usage has become non-phonetic over time, because English has phonemes. If a language doesn't have phonemes, then you can say it's non-phonetic. The fact that it has phonemes means that it must be phonetic. It's just that the usage has become non-phonetic. So what would you say? Obviously, what you are actually stating is true. Okay, you cannot say that language is that I wanted. Yeah. Yes. No, because a lot of people, not just him, a lot of people say English is a non-phonetic language. Why? What is the argument? I don't agree with that. It's the usage has become non-phonetic, because earlier people would spell words with those accentuations, which they no longer do anymore, because people have gone used to pronunciation, more or less. So we do not use those. Yeah. Yes, the main problem is with it is called the mother tongue interference. You see, the way we speak now. Say for example, it's Yes. I myself actually, I am coming from the Bengali medium section, as you can just identify from my words and the use of words and something like that. And there is no problem with that. Actually, I do feel that somehow the way we're speaking it is actually, it matters. And the problem actually arises with the particularization of accents that you are actually stating, that the problem with the accents are actually happening in the present scenario. So for example, the language that we speak in Nodia, okay, and the language that has been spoken in Calcutta, and also the particular kind of English that has been spoken by the Bengalis in different parts of our state, these are somehow different. Why? Because the orientation of the mother tongue is always got changed. Okay, সবসময় পাল্টাচ্ছে কিন্তু এটা, এবং সে কারণেই কিন্তু ওই ইন্টারফারেন্সটার জন্য কিন্তু এত সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে।
মানে যদি আমি In fact, I also pointed out that, when you are small, a lot of children learn phonetic language. So how can you have a language? How can you say that English is non-phonetic when children learn that? I think there are 46 phonetic letters of the alphabet or yes, it something was like that, if I'm not 44. It was mistaken. 44 in British RP, but now it is considered as 46 because two particular sounds have been included there. But yes, but it was considered only Yes, sir. 44 sounds actually in British RP. Okay, in its earlier form. In 44 fact, phonics. if I ever plan on doing my PhD, Mhm. this would be the topic of my thesis. So it's phonetic or non-phonetic. That Yes, particular whether debate. English is a phonetic language or not. Yes. Okay, it's very interesting debate actually, and you have to identify some. You have to make some case studies. You see, you have to move Yeah, that's throughout. true. You have to move throughout. Especially in a country like ours, it'll be a very nice topic to deal with. Yes, yes, obviously, language is obviously the most important part of a language. Actually, what happens, that what Shakespeare felt and what actually kids felt, it means nothing to us in the present scenario. Okay, Mhm. when you think, and that is actually the primary focus of UGC today also. That they are actually they are giving us instructions that whenever somebody is engaged in a kind of a research work today, then the research must do to something to our nation. Okay, so Right. that's why in the present scenario the orientations have changed to some extent, and your topic is very good in that particular sense. Thank you, sir. I hope to carry it out. That is the plan. Let's see. Yes, you have to do a greater number of It's not an easy topic. Yeah. field studies and some interviews and what is happening there. Okay, Yeah, that's what. it's interesting, obviously. So what I'm trying to I asked from you that your frame that who is actually stating that it's a non-phonetic language. Mhm. What are the basis of his argument? It's just that he Googled it and it said that English is a non-phonetic language. He says Google says so. So it's not really much of a basis. I'm not sure why Google says that because I checked it. It does say that. I don't know why it says that. That is why I wanted to put a thesis out there that contradicts that idea and brings things to light. Probably I don't know whether actually we read the particular the book that actually being considered as Mhm. the textbook for our undergraduate students is called a textbook of Mhm. English phonetics, a Yeah, textbook of English phonetics for Indian students. So when you use English phonetics, then how can you say that it's a non-phonetic language? exactly. I tried various arguments, but his only argument was that it's on Google, so Google, it didn't yes. matter. Okay, so all credit goes to Google Baba. It's interesting. Okay, so any other question? Do you have any? Okay, so let us move towards the second part of my discussion today, and that is the most known part actually, and it is the phonological parts. Okay, now I'm presenting. Please make me know whether it is visible or not. Is it visible? Yes, sir. Okay, just an outline. Mm, you have the foreknowledge. এসে এখানে কেউ আছো যে phonetics কোনোদিন পড়োনি? Any one of you? আমি আর তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এরকম জাস্ট কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো না, একটু মুখে বলতে হবে।
কেউ আছো কি যে দেখো কোনোদিন পড়োনি আর কি ফোনেটিক্স? হ্যালো, হ্যালো। I've learned before, but not very familiar. I don't remember much. অ্যাকচুয়ালি ফোনেটিক্স এর দুটো পার্ট হয়, বুঝলে? একটাকে বলা হয় সেগমেন্টাল পার্ট, একটা সুপার সেগমেন্টাল পার্ট। So ultimately, I'm not going with the all these parts in detail, but fundamentally, I'm focusing more on your examination part. You see, that if you go through the texts or go through the questions carefully, then you will find that two questions actually come from phonetics. One is description of the consonant sounds, and the second one is the description of the vowel sounds. Okay, but as you are very much associated or well acquainted of phonetics itself, so therefore you will know that there are other parts too. That means some syllables and some accents and rhythms. And at the same time, there are ample references of some intonations and the phonemic transcriptions. Okay, some allophonic variations, and all these things are there. But fundamentally, today I will focus on mainly these two aspects. That means the description of the language consonants or description of the language, that is vowels. But before going to that, we know that there is one particular section that is considered as the different orientation to the creation of sound itself. When we think of the creation of sound or how we articulate sounds, or before that, you will find that the three particular sections or three particular patterns have been incorporated. One is called the respiratory system. Three systems have been collectively used there. The first one is the respiratory system, the second one is called the phonatory system, and the third one is called the articulatory system. তিনটে part side by side রয়েছে. And if you think in terms of the respiratory system, it is completely being known to you because it was in your in your life science and so. So in the respiratory system, there you can find there is the lungs are there, the diaphragms are there, and the trachea is there, right? And also the nasal cavity and the oral passage. So all these things have been associated with your respiratory system. And then you can get the phonatory system where the sound is being there. Okay, there you can get the vocal tracts and oral cavity and also larynx, and there are the articulators, and so all these things are there. And that's why there you can get the pharynx and so everything being related. And then you will find it is the articulatory system, that means where it is the articulated. And that's why this particular image that it shows, these are very much significant and important for you, these articulators. Then you can get the larynx is there, okay, the pharynx is there, the soft palate, as we know. Okay, এগুলো কি describe করার দরকার আছে? জানো ওগুলো? Should I describe them? হ্যালো, একটু বলতে হবে আমাকে, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. Please go ahead. না, এটা কি বলতে হবে আমাকে, মানে ডেসক্রাইব করতে হবে এই পার্টস গুলো? নো স্যার। এগুলো জানো তো সবই নাকি? আমি জাস্ট সাউন্ড গুলোতে যাবো আর কি ডিরেক্টলি, হ্যাঁ? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. what happened, that these are the parts of the articulators, and generally we know that we have two mandibles, as you know, the upper mandible and the lower mandible. And what happens, that the lower mandible part is actually moving and the upper mandible part is fixed with the skull and something like that. So therefore, each particular articulator that have been associated or linked with the lower mandible, these are considered as the active articulator because it can move. And the upper mandible is being associated, or it is being considered as the or related with the passive articulators, to be specific. Why? Because it cannot move, because towards it the active articulator actually moves. So fundamentally what I'm trying to suggest here, you see that these are the parts. Therefore you can get the lower lip and upper lip, and there is the upper teeth, okay, and then the alveolar ridge, that is called the teeth ridge actually. And then the hard palate, there are multiple sections, post alveolar, palato-alveolar, palatal. So all these things are there. And the soft and suspended parts towards the pharynx, it is considered as the velum, a soft palate. And then it comes to the uvula part actually. Okay,
So, and then the tongue, the front part is considered that it is called the teeth, and the two sides are considered the blade, and then the front part, then the back part, then the root part. So these are the parts of tongue that to be specific there. And then let us move towards, yes, these are the descriptions of them: the soft palate, hard palate, alveolar ridge. Then you can get the tongue, then the teeth. And what is happening is this is the blade and front and back and root and tip. All these have been provided here. Okay, then we can come towards the particular concept of vowels and consonant. You know all these things. Bangla স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সবাই পড়েছো. Generally, what we consider that the sounds that are articulated with less friction are generally being considered as the vowel sounds, and the sounds that are articulated with the powerful frictions are generally being considered as the consonant sounds. Literally, এটাকে কিন্তু point out করে. I'm running a bit, you know. Okay. So these are different kinds of tongue positions. I'm not going with them. This is considered to be the cardinal vowels. Okay, আমি সেগুলোতে একটু পরে আসছি সাইনগুলোকে নিয়ে. Ultimately, here you will find a particular reference have been taken. You know that these are the parts. You know, front and then the central, then back. Actually, this is called the quadrilateral. It is called the quadrilateral. You see, okay, or it is being considered as the vowel quadrilateral to be specific. What happens, you know, it is called the front section, then it is the central section, and then it is the back section. Generally, it constitutes, or it actually being considered as the front of the tongue section and the central part of the tongue, and then the back part of the tongue. And then if you think of this, it's called the open part. Open means it is being constituted in terms of the tongue height and the roof of the mouth. Okay, if the gap is big, then it is called the open. Then it is open mid, or it is called the half open, and then it is called half close or close mid, and then it is called the close. Say for example, if I try to pronounce the sound like e, that is prolonged e, বাংলা যেটাকে দীর্ঘ ই বলি, তখন দেখবে যে what happens, you know, that the tongue is actually moving towards the roof of the mouth, and it is almost in a closed position, and that's why it's called the closed sound. So then if you say it's the a sound, a বলতে গেলে দেখবে তুমি roof of the mouth থেকে tongueটার ডিস্টেন্সটা একটু বেড়ে যায়. That's why it is called the half closed vowel. And then if you go with the sound like a, এটা আরেকটু খুললো, তখন এটাকে half open বলা হয়. আর লাস্টের দিকে যদি আমি গিয়ে বলি a, তখন দেখবে মুখটা পুরোটা খুলে যাচ্ছে. That's why it's called the open sound. Similar is in the case of the back section. You will find it is the u, there is u sound, prolonged u, দীর্ঘ u বলতে পারো. তারপর এদিকে আমরা আস্তে আস্তে অ এর দিকে যাচ্ছি, অ, দেন আরো বড় অ আর কি, আর লাস্টের দিকে আ, মানে আস্তে আস্তে খুলছে একই রকম ভাবে. আমি এটাকে আরো ডিটেইলে পরের দিকে যাচ্ছি আর কি, বাট this particular thing, it is being introduced by Daniel Jones, and therefore it is considered to be, and it is called the vowel quadrilateral to be specific. আমরা যদি সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে বলি, যেটা আমরা ফ্র্যাঙ্কলিন বলছিলেন আর কি, যে if we try to identify the basic forms of phonemes in English language, then you will find that generally it is being considered as there are 44 sounds or phonemes in British RP. What is RP? It is called the received pronunciation. Okay, British RP তে 44টা সাউন্ড রয়েছে, বাট ইন দ্য মডার্ন সিনারিও আমরা জানি যে আজকে আরো দুটো সাউন্ড কিন্তু অ্যাড করা হয়েছে, বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে। ওকে, সেখানে যেমন ধরো ও সাউন্ডটা, এই ও সাউন্ডটা তো লিটারালি নেই, এটা আমাদের বাংলাতে আছে, কিন্তু সেটাকে কিন্তু আস্তে আস্তে তুমি দেখবে যে সাউন্ডটা তোমার এটা অলরেডি চলে এসেছে ওর মধ্যে, এবং ওর মতোই দেখতে ওটা। হ্যাঁ, আমরা আগে যখন ও বলতাম কি, আমরা জিও, আমরা বলি গো, কেন বলি? জাস্ট বিকজ উই ফাইন্ড দ্য সেম কাইন্ড অফ সাউন্ড ইজ প্রেজেন্ট ইন বেঙ্গলি, আর বাংলায় ও আছে, ঠিক আছে, ওর মধ্যে ও ব্যবহার করছি। But we know that with the users of phonetics, we know that there is no O sound, or there was no O sound rather in British RP, and they used O, that is called go. Okay, you should go there, not go there. কিন্তু আমরা কি বলি? আমরা there বলি না, বলি there, রটাকে প্রনাউন্স করি, আবার তারপরে গোটা ও বলি, ও বলি না। That is the difference actually, what happens. So, but primarily, if we have to think in terms of the British RP, then we should follow the 44 sounds, okay? And you will find that particular O sound is actually missing. It's not there.
So from that particular angle, we can say that there are total out of 44 sounds, there are 24 consonant sounds and there are 20 vowel sounds. আবার বলছি, out of the 44 sounds to be specific, that are present to be there are the 44 phonemes in British RP. We find that there are 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. If we think of the vowel sounds to be specific, you will find the vowel sounds can also be divided into three major sections. One is called the closed vowel, front vowel. The second one is called the central vowel, and the third group is considered as the back vowel, therefore. And if you make a kind of a number out of them, then you will find there are 4 front vowels and 3 central vowels and 5 back vowels to be specific. 4, 3, 5, that means 12. So these are considered to be the 12 vowels are there. Okay. And then if you think about the consonant sounds, then you will find there are 22 consonant sounds. What are they? I'm coming to that later. Okay. So think about these one. I don't know whether these are visible to you or not. দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক ভাবে এটাকে? Yes, sir. Is it visible now? Yes, sir. Yes. Yes. এখানে সাইন গুলো হ্যাঁ একটু ডিফারেন্ট আছে। এখানে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, নিচের দিকে দেখি। Where are the signs? Okay, these are called the long vowels, you see. Okay, so here you can get, this is called the prolonged E sound. What is prolonged E? It is considered to be, say for example, if I say C, for example, is double E. Okay, দীর্ঘ ই, ওইটা বলতে গেলে আমরা এই সাউন্ডটাকে ইউজ করি। তারপরেই আসছে একটা শর্ট ই, শর্ট ইটা আমরা উপরেই দেখলাম, সেটা তো পরে আসছি। তারপরে এটা হচ্ছে prolonged sound as in bird and so, bird. Okay, it is called the prolonged oo sound as in pool. Okay, POOL. Okay, prolonged oo. It is called the prolonged aw sound as in caught, CAUGHT. And that is the sound, that is the most powerful or most prolonged vowel, as in heard. Okay, these kinds of things are there. So again I repeat, there are 5 prolonged sounds. The first one is prolonged E as in C. Okay, then it is the prolonged oo as in pool, POOL. Then it is the prolonged aw sound as in caught, CAUGHT. Then it is the prolonged sound. Okay, that is in bird. It's not simply but or I in majamaji, bird. And then it is considered as the most prolonged sound probably, and that is the as in heard. Then let us move towards the shorter one. The shorter vowels গুলোকে আমি বলছি। Yes, these are the short vowels, and there you can get they are 7 in numbers, 2, 3, 5, 1, 6. Okay, 6. So what happens there? It's prolonged. It's short E, as in sit, SIT. It's A sound, as in it's A sound, as in pain, PEN. Then there is the A sound, as in cat, KAT, cat, CAT, sorry. And then it is the oo sound, short oo, as in pull, PULL. The first one is POOL, then it is PULL. It's the shortest sound, as in cut and cup. And then it is another sound, sound, sorry, and it is called the cot, COT, cot. So for example, so prolonged E, short E, A, and A. These are the 4 front vowels. Prolonged oo
short u, prolonged o, short o, and a, prolonged a. These are the 5 back vowels, and there are 3 a sounds actually. The one is here missing, the most important one, and that is called a schwa. উল্টো ই এর মতো দেখতে ওটা, সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু এই বইটা একটা অন্যরকম বই আর কি। So these are the 12 monophthongs. Now what is monophthong? Monophthongs, as the term mono is actually indicating, it is actually being pointed out as mono means single, so single sounding sounds. What happens, that whenever we try to pronounce any particular sound, for example, there are 3 particular things that are very significantly important, and these are considered as these are called the 3-term levels. I repeat, 3-term level, L-A-B-E-L. What is 3-term level? 3-term level actually indicates these are the descriptive notions of a particular sound. Say for example, if I say this one, prolonged E, it actually constitutes that this particular, the position of the sound is very significant and important. It is called, it's a closed vowel. Okay, why closed vowel? Because it is actually posited here. It is the closed section. It is open section. It is half open. It is half closed, or mid close, mid open. And then it is the front. It is central. This is back section. So it's a front closed vowel. And obviously, while pronouncing this particular sound, you will find that the position of the lip, it becomes unrounded. মনে রাখবে যে আনরাউন্ডেড ভাওয়েল মানে যেটা লিপটা আর কি রাউন্ড হয়ে থাকে না, আর রাউন্ডেড মানে হচ্ছে যেটা লিপটা রাউন্ডেড হয়ে থাকে। মানে সেই দিক থেকে এই যে দুটো উ আছে, উ আর অ, এইগুলো বাদ দিয়ে কিন্তু মোটামুটি বাকি সবগুলোই হচ্ছে আনরাউন্ডেড ভাওয়েল। তাহলে যদি আমি এই সাউন্ডটার, যদি তোমাকে আমি বলতে চাই যে এটার ইয়েটা কি, মানে 3-term লেভেলটা কি, তোমাকে বলতে হবে দিস ইজ আ ফ্রন্ট ক্লোজ আনরাউন্ডেড ভাওয়েল। এটা একটা ব্যাপার। এগুলো তোমরা তোমাদের মডিউলটা একটু ভালো করে দেখো, তাহলে ওর মধ্যে সব দেওয়া আছে। এই জন্য আমি খুব ডিটেলিং এ যাচ্ছি না এগুলো নিয়ে, আর টাইমটাও খুব কম আর কি, আমার কাছে হার্ডলি আর 20 মিনিটস আছে। আর যদি ধরো এরকম কোন একটা সাউন্ডকে এরকম নিই, ধরো ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান, এই যে ইটা, শর্ট ইটা, তুমি এটাকে কি বলবে? এটা বলে ফ্রন্ট আনরাউন্ডেড ভাওয়েল জাস্ট অ্যাবভ দ্য হাফ ক্লোজ পজিশন। সো দ্যাট ইজ দ্য প্লেস অ্যাকচুয়ালি, মানে ওই পয়েন্টটা। এটা একই রকম ভাবে এটাকে সেন্ট্রালাইজড বলা যায়, কারণ এটা সেন্টারের দিকে মুভ করে চলে এসেছে। সো সেন্ট্রালাইজড ফ্রন্ট unrounded vowel just above the half close position. Similarly, centralized back rounded vowel just above the half close position. এরকম বলা যায়। বা এইটাকে যদি দেখি আমরা, তাহলে এটা বিটুইন হাফ ক্লোজ এন্ড হাফ ওপেন। এটার অ্যাকচুয়াল ছবিটা এরকম জায়গায় হয়। এই বইটা দেখছি একটু নিচে নামানো আছে। এটাকে তোমায় বলতে হবে ইট ইজ দ্য ফ্রন্ট আনরাউন্ডেড ভাওয়েল বিটুইন হাফ ক্লোজ এন্ড হাফ ওপেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে পজিশনস গুলো আর কি, যার উপর ভিত্তি করে এই নামকরণগুলো হয় জেনারেলি। ঠিক আছে, মানে তার মানে তোমরা কি করবে, তোমাদের যখন সে ফর এক্সাম্পল ইফ the question will ask regarding the description of the vowel sounds, you have to identify that the vowel sounds are divided majorly or mainly into 2 major sections. One is called the monophthongs and other called the diphthongs or glided vowels. So in case of monophthongs, we find that there are 3 major subsections. One is considered as the front vowel, the second is considered as the central vowel, and the third one is considered as the back vowel. If we think in terms of the front vowel, we find that there are 4 major vowels that are considered to be the front vowels. আবার তুমি যদি ডিভিশন করতে চাও শর্ট ভাওয়েল, প্রলংড ভাওয়েল, সেটাও করতে পারো সেরকম ভাবে। যদি ফ্রন্ট ভাওয়েলকে ক্লাসিফাই করো, তাহলে সেখানে বলবে যে there are 4 front vowels, there are 5 back vowels, and there are 3 central vowels. এবার প্রত্যেকটা সম্পর্কে কিন্তু 3-term লেভেল দিতে হবে। প্রত্যেক মানে ছবিগুলো আঁকবে একটা একটা করে। ধরো একটা ছবির মধ্যে তুমি ফ্রন্ট ভাওয়েল গুলোকে দিলে, আবার একটা ছবির মধ্যে তোমরা সেন্ট্রাল ভাওয়েল গুলো দিতে, আবার একটা ছবির মধ্যে তোমরা ব্যাক ভাওয়েল গুলোকে দিলে। দ্যাট মিন্স দিস উইল বি দেয়ার, মানে 3টে আলাদা আলাদা পার্টস নিয়ে কিন্তু তোমাকে ডিল করতে হবে। বোঝা গেছে কি বলছি আমি? ফ্রন্ট ভাওয়েল আলাদা, সেন্ট্রাল ভাওয়েল আলাদা, ব্যাক ভাওয়েল আলাদা। এই পুরো সবকিছু তুমি লেভেলস গুলো করে দিলে, লেভেল কে কোন জায়গাটায় আছে কি ব্যাপার, উইথ প্রপার এক্সাম্পলস, এন্ড দেন এটা হচ্ছে তোমার তোমার এই পার্টটা গেল, মানে মোটামুটি ভাবে যেটাকে আমরা বলি যে
বলো monophthongs পার্টটা। এরপর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্লাইডেড ভাওয়েলস অর দ্য ভাওয়েল গ্লাইডস অর যেটাকে আমরা বলি ডিফথংস, সেটা পরের দিকটাতে রয়েছে। Okay, so these are called the diphthongs, long vowels, diphthongs and triphthongs. Okay, এরপরে diphthongs রয়েছে, এই অবধি হলো। তারপরে diphthongs, এই দেখো। Okay, কি বলছে দেখো, diphthongs গুলো একটা হচ্ছে সেন্টারিং, একটা হচ্ছে ক্লোজিং। ওকে, সেন্টারিং ক্লোজিং মানে মানে ওই উপরের দিকে যাচ্ছে আর একটা মাঝের দিকে আসছে আর কি। তুমি দেখো আমরা আ সাউন্ডটাকে পেয়েছিলাম ওই সেন্ট্রালের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে, নিচের দিকটা করে। আর বাকিগুলো সবই কিন্তু তোমার দেখো ওই ই বলো বা উ বলো সবই কিন্তু ক্লোজের দিকে রয়েছে আস্তে আস্তে। মানে এইগুলোকে কেন ভাওয়েল গ্লাইডস বলা হয়, কারণ এটা একটা সাউন্ড থেকে আর একটা সাউন্ডের দিকে যায়, রাইট? যেমন ধরো এই সাউন্ডটা পরিষ্কার বুঝতে পারছো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট বিগিনস উইথ ই and moves towards a, so it's a ear. Ear মানে ধরো ফর এক্সাম্পল লাইক near, here, tear, এইগুলো, রাইট? Think about air, as in air, that is air, as in share, chair, care, and so এগুলো সব আয়ের দিকে মুভ করছে। নেক্সট ইট ইজ কল্ড দ্য উয়ার, as in poor, as in sure, ওকে, এসইউআরই। তো আলটিমেটলি দেখো এই প্রত্যেকটারই ফাইনাল সাউন্ডটা কিন্তু অ, এবং অটা কোথায়, ওটা সেন্টারের কাছাকাছি রয়েছে ওই গোটা ওই ডায়াগ্রামটার মধ্যে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেন্টারিং, দ্যাট মিন্স ইট ইজ মুভিং টুয়ার্ডস আ, and it is called ear, ear, uer. এক্সাম্পলস গুলো বললাম। ক্লোজিং এর দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ই যেটা ফ্রন্টের দিকে, একটা হচ্ছে উ যেটা ব্যাকের দিকে, কিন্তু ক্লোজিং এর দিকে, টুয়ার্ডস ক্লোজ, মানে হাফ ক্লোজ এন্ড ফুল ক্লোজ এর মাঝামাঝি জায়গা এগুলো। And if you think about this group that is ending in e, then you will find three terms or three particular diphthongs are there. One is called a, okay, as in play, play. If you think of this, that is I, as in shy, okay, sky, high, and so. And the last one that is called the oi, as in boy, coy, okay, these are there. So a, I, oi. And then the last one that is ending in u, as in o and ow. এটা কিন্তু ও, আমি বলছি এই যে সাউন্ডটা না উল্টো ই এর মতো যেটা দেখতে, this particular sound is it actually comes in between o and a আর o এর মাঝামাঝি, as in o. Say for example, if I say no, no, then you should pronounce no. If I say now, then you will write now. So no, now, no, now. So tear, here, air, there, share, poor, sure, play, eye, high, sky, boy, coy, no, now. So these are the sounds actually. Okay, these are called the 8 sounds, 8 diphthongs. So 12 monophthongs, mono means single, diphthong, di means 2. So double sounds are there. So 12 monophthongs and 8 diphthongs, total, in total 20 vowel sounds. Right? এখানে কিন্তু সেই ডেসক্রিপশন গুলো লাগবে, ছবিটা এখানে যদি দিয়ে থাকে আমি জানি না, যদি দিয়ে থাকে ছবিগুলো লাগবে। ইয়েস, দ্যাটস দ্য পিকচার অ্যাকচুয়ালি। এইরকম ভাবেই লিখতে হবে তোমাকে, উইথ প্রপার ওয়ে। এই যে জার্নিটা বুঝতে পেরেছো, ইটস কল্ড দ্য, এই যে গ্লাইডের কথা বলছি না, যে দ্য সেন্ট্রিং ডিপথংস গ্লাইড টুয়ার্ডস আ, এটাকে আমি বললাম শোয়া বলে এটাকে, ইটস আ ভাওয়েল as the symbols indicate. So from e to a, from a to a, from u to a. So that's why beard, weird, fierce, okay, then ear, care, scarce, similar, mood, tour, lured, এই যে এই সাউন্ডস গুলোর কথা বলছে এখানে, these are centering diphthongs. Similarly, you will find it is called the closing diphthongs, and then you will find the three terms are moving towards them and 2 are moving towards this. So a, I, oi,
O, ow. Clear? These are very significant and you have to describe them. পুরোটা কিভাবে বলা আছে সেগুলো দেখে নেবে একটু। যা যা আছে ওখানে আছে। আর একটা পার্টিকুলার জিনিস হচ্ছে মানে ট্রিপথং, মানে সবগুলো শেষে একটা করে আ যুক্ত হয়। তাহলে বুঝতে পারছো যে কটাতে আ আছে লাস্টে তার সঙ্গে যুক্ত হবে না, বাকি যে পাঁচটা আছে সেগুলোর সঙ্গে আ যুক্ত হচ্ছে। মানে এই যে এইয়া, আইয়া, অইয়া, ঔয়া, আউয়া। ওকে, এই সবগুলো কিন্তু রয়েছে এক্সাম্পলস, এগুলোকে ট্রিপথংস বলে। ঠিক আছে, প্লেয়ার ফর এক্সাম্পল, এই যে প্লেয়ার। আইয়া হচ্ছে হাইয়া, অইয়া মনে পড়ছে না। আচ্ছা, ঔয়া আর আউয়া এগুলো দেখো, দেখতে হবে এখানে আছে, দেখো দাঁড়াও এই তো। প্লেয়ার, প্লেয়ার, লাইয়ার, ফায়ার, লয়াল, রয়্যাল, lower, mower, power, hour. Okay, so these are the examples. These are all in your phonetics book. Clear? So these are generally being constituted or considered as the vowel sounds. এছাড়া তো এখানে vowel sounds আর কিছু সেরকম নেই, এরপরেই যাবে আস্তে আস্তে কনসোনেন্টস এর দিকে, ভয়েসিং এন্ড কনসোনেন্টস। আচ্ছা, এর থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, আমি একটু দৌড়ালাম আর কি। জেনারেলি আমরা ইউজিতে একটা করে ক্লাস কোটা রাখি, একটা ক্লাসে হয় না, দুটো ক্লাস লেগে যায় শুধু ভাওয়েল কমপ্লিট করতে গিয়ে। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, তাহলে আমি বলছি। এনি কোশ্চেন, এনি ওয়ান অফ ইউ? No, sir. আমায় একটু বলো, আমি মানে মুশকিল হচ্ছে কি আমি শুনতে পাই না, আর মনে হয় বুঝতে পারছি তো, এটা মানে আনহেলদি একটা সিচুয়েশনে থাকি এই কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ানো মানে, আমি বারবার করে বলি তোমাদের। Any question, any one of you? Interaction is good, but the silence is unbearable. ফোনেটিক্স পড়াচ্ছি, সেখানে তো মানে জেনারেলি হয় কি আমি স্টুডেন্টদেরকে প্রনাউন্স করাই, কুড়িয়ে বলি। আর এখানে এমন এক সিচুয়েশন যেখানে সেই বোর্ডে লিখতে পারছি না, দেখাতে পারছি না, বলতে পারছি না, সেগুলো বিচ্ছিরি পরিস্থিতি। ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাসটা না এরকম ভাবে পড়ানো খুব কঠিন আর কি। জেনারেলি থিওরি ডিসকাস করলাম একরকম। এনিথিং? এই পিয়াসা সব মনে আছে তোমাদের যেগুলো পড়িয়েছি আগে? তোমরা তোমার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সব আছে না খেতে চলে গেছে? তো ফোনেটিক্স তো স্যার, ফোনেটিক্স তো ফার্স্ট ইয়ারে ছিল, আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়িনি আপনার কাছে। বাহ, অসাধারণ। তো পড়েছো তো এমনি নাকি সিলেবাস তো ছিল? হ্যাঁ, তা ছিল, এবার তখন অন্যরকমের রাস্তা। What is done, done forever, and what is gone, gone forever, right? Okay, any one of you else যারা আছো, কি কন্ডিশন একটু বলো, তোমরা সবাই ফোনেটিক্স পড়েছো? Yes. So not in this detail, obviously, but yeah, slightly. Actually, what I'm going through, it's not in detail. আমি নিজেই অ্যাকচুয়ালি বলছি মনে হয় 2%, 98% বাদ চলে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ইয়েতে এটা আছে না যে এই সেকশনটাতে, ইউজি 7 লেকশনটাতে, ইউজিতে এটা ফোনেটিক্সটা ওদের 30 মার্কসের ছিল প্রবাবলি, 30 মার্কস। ইয়েস, একটা গোটা পেপারের একটা 1/3। তখন এগুলো ওটা খুব ডিটেলে পড়তো এবং ওখানে ওদেরকে গোটা ফোনেমিক ট্রান্সক্রিপশন করতে হতো, গোটা প্যাসেজের ট্রান্সক্রিপশন করতে ওরা। Sir, actually, I am from সরি, আমি একটা ওটা সাউন্ড আসছিল বলে অফ করে দিচ্ছি, আপনি একটু আনমিউট করে নিন তারপর বলুন।
Yes. Hello, Molay Babu. Actually, I'm from commerce stream, Okay. and I'm trying to learn some language. That's why I have taken admission. Mm-hmm. And how should I prepare to, and how can I learn in details that is on phonetics? Actually, there is a bit problematic for you. You see that ultimately, because in your it is better for you if you bring a particular book that is named as a textbook of English phonetics for Indian students, Okay, and it is written by T. Balasubramanian. Okay, okay, it's a very easy book, and if you just buy that and go through the text carefully, then ultimately you will get some information about phonetics and some knowledge about it. I think okay. that. B. Balasubramaniam. No, it's T. Balasubramanian. T. Okay, T, okay, yes. okay. It's a textbook. The name of the book is a That's textbook of English phonetics for Indian students. okay. Thank you. Okay, and you will have some YouTube lectures. Okay, some YouTube lectures on phonetics. You can take help of that. Okay, 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 okay. Thank you, sir. Yes. ওকে এনি ওয়ান অফ ইউ আমি আজকে না তোমাদের কনসোনেন্টটা করাতে চাইছি না বুঝতে পেরেছো তো কনসোনেন্টটা সে শুরু করেছে একটা কিছু বলতেও পারবো না যদি পরে কোনোদিন 4 এর ক্লাস পাই সেদিন আমি কনসোনেন্ট করাবো ঠিক আছে হ্যালো So, in the material that you were reading from, the words that go with each pronunciation, are those words also in the chapter, or were you just saying those words from your own experience? yes from my own experience Because what I'm saying is, if they can, is it there in our module? Is it in the chapter we have other actually, I words don't there? have the module with me at present and that's why I am facing some problems regarding that obviously probably Because actually it will make it a lot easier. It will make it a lot easier if you know, when showing the mapping of these sounds, front, middle, center, I mean center, back, open, close, if at each point a couple of words can be, you know, shown for practice purpose, it will make the phonetic itself more familiar. yes That is probably these are probably there the without examples I think that it will not do so therefore ultimately this will be in your modules and not just the sound and the words, but that each symbol, it's very difficult to memorize each symbol with the exact phonetic vowel sound that comes with it. So is there an easier way to learn it? Is there some sort of sequence? I mean, do certain E sounds and I sounds have a similar kind of I with a dot? I don't know, like a kind of pattern that is able to make it easier to learn. no these are some symbols and there is no particular pattern actually you see that means you have to memorize all these symbols okay currently we are using the Jones's symbols that is Daniel Jones's symbols and you have to follow them properly you have to memorize them actually but in case of consonant sounds it's much easier in case of vowel sounds the problem actually persists Yes, the consonants will be easier, because in consonants I think there is some sort of pattern at least. yes in most of the cases we find that these are quite similar to the alphabets and that's why it seems to be easier to the students but in case of vowels the problem actually occurs it's true try to memorize them actually these are 20 in numbers you see ultimately if you practice them and I don't think that it will be problematic to you Okay. okay anything more today we will not go with the consonants the consonant section is a bit large section actually and I have to say many more things for that it will take barely 1.5 hours almost so that's why it's not to do justice with consonants I must not start here at this moment any question any one of you who are present here
স্যার সুপ্রা সেগমেন্টাল and সুপ্রা সেগমেন্টাল আমাদের সিলেবাসে আছে দুটো। সিলেবাসে তো পুরোটাই রয়েছে, কারণ তোমাদের যেহেতু দুটো মডিউলই আছে দেখতে পাচ্ছ। Shall I open your book? সরি, Yes, sir. ইয়েস Sir, am I audible enough? ইয়েস ইয়েস অডিবল। Yes, sir. So, in case of this paper particularly, shall I follow the T. Balasubramaniam book for this unit or for this block only? Or shall Yes, I T. follow the Balasubramanian is module? always, you can follow both. Okay, Balasubramanian is good, obviously good, because it is very easier and very easy for you to go through. And ultimately, Yes, what it's is like a written in picture. Balasubramanian? Sorry? It's almost like a picture. It's almost like a picture. Everything sits so nicely in brain that it really helps. That Yes. book. Yes, yes. That's right. And And that's rhetoric and prosody part is here in this block, no, no, in no, this no, unit. no. These are missing. But under stylistics, there is a particular reference to that. But ultimately, just for rhetoric and prosody, specifically rhetoric and prosody, these are not there in your syllabus. Okay. So one more thing, is there that Sir, NPVP that Yes, these are the parts of your syntactic structure. yes, this part is here in this book. Yes, in this yes. unit. Yes. Okay. Yes. Okay. Not sir. in this unit actually, it is in the syntactic structure part. Okay. Okay, sir. Okay, in one particular block, yes. Okay. Sir, intonation is there in your No, syllabus? actually, yes, Intonation. everything is in your syllabus, but ultimately the question comes from only from, as far I have known, all these things. So on the only part from where the question comes, it is the description of the consonants and description of the vowels. Okay, try to browse the pages. Okay, You see, that means the previous year's question, and then if you identify any one or any other question, then make me know in our next class. Okay, it is your duty. It's your Okay, homework okay. actually. Okay, sir. Anything more? Do you have any question? No. Sir আছেন? স্যার আছেন এখানে? অরুণবাবু দেখতে পাচ্ছি আমি। আচ্ছা, আমাকে তোমরা বলেছিলে যে ওই মেটেরিয়াল গুলো দেওয়ার জন্য, আমার না, আমি একদম সময় পাইনি এর মধ্যে। হ্যাঁ, আমি পাঠিয়ে দেবো আমার সময় করে। হ্যাঁ, ওই যেগুলো চেয়েছিলে আর কি আগের দিন, যেখান থেকে পড়াচ্ছিলাম, ওই যে সামারি টামারি গুলো। Yes, sir. And so this particular PDF that you're using, the Cambridge one, is that also possible to send? Yes, yes, obviously it's possible. Actually, the problem is when Yes. I just stop this particular class, and in the next day morning, I was engaged in the other classes, and then I completely forget everything, and then again I remember when the class comes in front of me. Okay. That is the sole reason why I failed to do so. আমি দিয়ে দেবো এগুলো। হ্যাঁ, আমি দেখছি, দাঁড়াও, এগুলো কেমব্রিজটা না, ঠিক আছে, কিন্তু কেমব্রিজটা একটু জটিল, Yes, sir. a bit complex. এটা মানে অ্যাডভান্স রিডারদের জন্য খুব ভালো, but for beginners it is not very much easy. Okay, so today up to this. আচ্ছা, সবাই এখানে তোমরা লিখেছো এটা, ওই তোমাদের যেটা লিখতে হয়, কি যেন একটা লেখো তোমরা। ওটাকে একটু লিখে দিও। হ্যাঁ, আর তোমাদের তো কি স্যার কি বললেন একটা ওই পাঠানোর জন্য, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো পাঠিয়ে দিও কিভাবে করবে তোমাদের। ওকে, Yes, sir. স্যার, হ্যাঁ, আর ওই অ্যাসাইনমেন্টের একটা স্যার বলেছেন কিন্তু পাঠানোর জন্য, যে কিভাবে পাঠাতে হবে, বা গ্রুপে মনে হয় লিখেছেন ওটা। স্যার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কি ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স, কেল্টিক ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ইনফ্লুয়েন্স গুলো কি আমাদের ডিটেলে করতে হবে?
দেখো একটু দেখে নিও, হ্যাঁ মডিউলটা জাস্ট আমি কিন্তু আবারও বলছি, প্রথমে আমি যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে ফর দিস পার্টিকুলার পেপার, ওকে, জাস্ট গো থ্রু দ্য মডিউলস কেয়ারফুলি। মডিউলস গুলো কিন্তু মানে অল ইনক্লুসিভ করে রেখে দিয়েছে মোটামুটি, হ্যাঁ মানে যা যা ওখানে আছে সেগুলোকে ফলো করো। আই থিংক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। যা যা ওখানে আছে সেগুলোকেই ফলো করে চলো, একদম মডিউল ধরে পুরোটা পড়ে ফেলো, দেখো তুমি সব পারবে যা যা আসবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। Hello, Radar. হ্যাঁ স্যার বলুন। This is posting in your WhatsApp group. You will see the message and do accordingly. এছাড়া তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে একটা, যদি যারা না আসতে পারবে তারা বাই পোস্টে পাঠাবে, সেই ঠিকানাটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা সেইভাবে বাই পোস্ট করে বা ডিটিডিসি কুরিয়ার সার্ভিস করে পাঠাতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। আর এর পরবর্তীকালে তোমাদের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে, এরপরে তোমাদের এক্সামিনেশন ফর্ম ফিল আপ লিঙ্ক এখনো দেয়নি, সেটা ignou.ac.in এ মাঝে মাঝে তোমরা খোঁজ করবে, সেখান থেকে পাওয়া যাবে। এবং সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য, সেকেন্ড ইয়ারের জন্য যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস, তারও লিঙ্ক এখনো দেয়নি, সেটাও তোমরা 9 অক্টোবরের দিকে খোঁজ নেবে। ignou.ac.in এই লিঙ্কগুলো আসবে, সেইগুলো তোমরা অনলাইনে সেগুলো ফিল আপ করবে। এবং সেখানে সেকেন্ড ইয়ারের জন্য যে সাবজেক্টগুলো আছে তার মধ্যে MEG-5টা কম্পালসারি সবাইকে নিতে হবে, কিন্তু এছাড়া অপশনাল আছে, ইন্ডিয়ান লিটারেচার আছে, ফরেন লিটারেচার আছে, যে যেটা পছন্দ করবে সেই মতো সেই ডিভাইসটা অ্যাক্সেস করবে। এবং রেজিস্ট্রেশন এবং ডিসেম্বরে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লিঙ্ক এর পরে দেবে, সেটা তোমরা ফলো করে সেই মতো কাজ করবে। ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা গেছে, ওরা শোনা গেছে তো? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, ওকে, গুড নাইট।